failure is a stepping stone to success. Wewe unataka pesa yenye wewe mwenyewe una. African men are polygamous. Nikiongea mnanyamaza. Kama hatujengi pamoja then usibomoe Kenya ujengi. We want to empower the boy child. Nilikuwa na dream ya kutoka kwa blog. Don't give up. Niweke Mungu mbele, of course. Chukua hizo shida zako. This is Paul's Power Pie, and it's Paul Ndilo, your host, always your host, and thank you so much for the subscriptions you have given to me. For the people, the new subscribers, thank you so much, and you do me a good favor if you really pressed that button. I know your button iko hapo chini hivi. Hebu finya. Let me give you some time. Just press that button. Imagine, subscribe. Thank you so much. So when you press that button, you give me another chance to produce better shows, produce shows with bigger guests maybe, and maybe in a bigger place than huku. So juzi walisema kwamba tupande miti, sisi tukakuja pia kupanda miti. This place is a very good place, by the way. It's a good forest. So we decided to come to panda miti pia hata pia sisi. Exam results zimetoka za KCPE, and I know people are experiencing different results here and there. There are people who are celebrating and people who are not celebrating. So what I'm saying is education is not the only key. It is not the only key. We have so many keys out here. And you can imagine there are people who are out there successful without that key, your education peke yake. I'll give you a very simple example before we go into the show. There's a guy called Richard Branson. Richard Branson is a billionaire. He owns Virgin, that company. And that guy had an issue in school. He had a dyslexia. He has a reading, in fact, he has a reading issue. He's not able to understand things so fast, to read things so fast, but he's a billionaire. You can make it. You can make it. So for the mothers, maybe parents, I think you can encourage your child. You don't need to torment them with bad words. Ati hiyo pesa nijitumia yote, ama hiyo venye unapita hivyo zingekuwa umepita mtihani hivyo. Talk to them kindly. Talk to them with kind words. Talk to them nicely. So karibuni sana to my show, by the way. And today, venye nimewaambia, this place is really nice. Kuna ndege zinapita sana huku sana. Kuna watu wanacheza mpira huko. So karibuni sana to my show. We're gonna be having the best show today. And I have very interesting guests. And I want to introduce them before we continue. So naanzia wapi? Karibuni sana. Karibuni sana kwa show yangu. Pande ya Ukambani. Karibu sana. Huwezi kuwa unaanzia na violence. Hatuwezi kaa hivyo. Hatuwezi kaa hivyo. Ilikuwa lazima aseme Ukambani. Hatuwezi kaa hivyo. Sasa mmeungana Wakamba wawili mnataka kwenda. Tutakugonga. Na tutakugonga. Kama ni kitu ni mbali. Imagine tumuroge, si ndio? Yes, of course. We will okay, so we keep quiet. We rest our case. Tunaweza anza hii side, by the way. So basically, yeah, this is Kaloki. I am Kaloki. This is my friend. Yes. So I hope umenikaribisha kabisa. Karibu sana. Thank you. Karibu sana. Ni venye drink imeisha. Huko kuna mchanga. But karibu sana. Welcome so much. Okay. This side ya watu wa TKC sijui what. Violence mingi. Yes, naitwa Nuru Mufasa. Kijana mdogo sana. Na ukianza kuintroduce watu wamemake it bila masomo, unafaa kuanza na mimi. Siende mbali sana. Tusiende mbali sana. Tuanzie na hapa. Kijana amesoma engineer ya kujifunza shilingi. Ina ni kweli na that's really amazing. Let me tell you something, by the way. Today I went to my barber shop. Nikanyolewa na mtu yangu ananinyoanga, alikuwa anataka kunyoa ndevu zangu. Nikamwambia ngoja ile show naenda iko na watu wa ndevu ile ndevu zenu mnatusumbua nazo hapa, ati mara zinawatega ama mara zinawafanya nini. So I had to keep them. Kwanza sasa huyu atataka kutuambia ni Musa. Ati Musa sasa zimefika huko chini. Mimi ndio the wise man hapa kati sasa. Nikiongea mnanyamaza. Sasa wise kuambia lakini ndio nywele ama ni sasa mimi niko na extension gani bana? Sasa ungekuwa umepata kama hizi zangu zenye ziko. Karibuni sana, by the way. Welcome to my show, by the way. And before I continue, just say a word to that student, maybe pale, maybe hakupass or maybe alipass. One word for the KCPE students. Mwambie kitu kimoja maybe. Tuanze na mimi. Yes. Naweza kuambia life si all about education. Na education penye tunaenda ina play
a good role. Yes. But pia whatever umepata there is a chance to kuendelea. Si usema failure is a stepping stone to success. Yes, yes. So hiyo yenye umepata i-convert, enda juu. Hata kama umepita hapo penye umefika si mwisho, masomo ishangi. So press it, work hard. Hiyo tu. I like the way you've said it, and life itself is ni masomo. Life itself inakufunza a lot of things, and so many people out here wamesoma vizuri, but hapa nje unajiuliza huyu alikuwa anasomea wapi? Yeah, so I think I really like that. Hata tukuja hapa venye uliingiliwa, hata tukuja hii side nyingine, lakini sawa tu. So like basically venye my friend venye anasema ati na kuanguka si ati ndio issue. So the thing is, bora tu ukue tu like umepitia pale. Yeah. It is just a step. The thing is, just focus on your life. Unajua nini unataka hapo beyond. Already it happen. Na kama ni ku reverse maybe sana mtu sasa anza na kufikiria nini na kurudia shule. Yeah. So like giving up is not a solution. You still have many things to want in life. Uko na mambo mengi sana ya kufanya. Na masomo si ati ndio na solution. Unaweza toka hapa nje upate wewe ndio unasikiza ndio zinakusaidia sana kuliko na msee alipata whatever, let's say like a 400 marks. No, akuendangi hivyo. Yeah. So just focus on yourself. Niweke Mungu mbele, of course. Yeah, of course, yes. Yeah. God first. I think Paul unafaa kuweka show ingine ya resilience. Bila. Unajua resilience ndio inakata across everything. Hata kama umeanguka, kuna mtu hajaanguka, he targeted 400, akapata 399. So yeye kwake ako depressed ama anafikia vibaya. Hiyo si mwisho. Anything si mwisho. Kuna watu wameenda shule, colleges na nini, but they are nothing. They are nothing. Na ikianguka si ati wachi hapo. Life lazima iende. It has to continue. Yeah, it has to continue. Life has to continue. That's very good. Life's not just about maybe the books only. Yeah. So guys, again, another question I'm asking. Mimi ni mtu wa maswali sana. Si unajua? Unajibiwa. Ka finances kama peleka aje? Wewe venye alisema is a wise person. Solomon alikuwa tajiri. Si alisema hivyo? Ajitoe. Jikomue. Solomon alikuwa analetewa problem alafu ana solve. So but alikuwa tajiri. Alikuwa tajiri. So na economy ya saizi inampeleka aje? Kidogo nilikuwa na dream ya kutoka kwa blog, lakini sasa hii dream ni kutoka Kenya man. Huku ni kubaya. Ni kubaya? Wewe. Na job moja. Wewe survive moja. Kidogo finances kama kawaida inatufanya ile kitu. But pia sisi tunajaribu njia zingine. Hata wapandishe passport, wafanye nini? We are going. Tutatoka. Ukipata bado pia haiji tuna replace bado. Sasa hata tutembei na ID. Sasa unaachia mzazi. Tuliacha chini ya bed. 2,000. 2,000 manze, it's not a joke, but it's not a joke. Yeah. I think the finances it's a really a big problem, by the way. And the pressure out here, because we walking around and you see young people. There are young people. Watu wa Kasarani, watu wa Thika, there are people they are doing some, I don't know, ni scamming or unapata kitu hapo juu, bora usilale njaa. Unajua the thing is unatafuta cabbage. Yes, cabbage. Yes. Juu zaidi kwanza unaingia pale unapata manyanya, sijui tunaambiwa 2 ni 25. What the fuck is like, unashangaa hiyo ni nini bwana? Yes. I thought that hiyo manyanya zilikuwa kwetu ndio zilikuwa pesa mingi, kumbe kwenu pia ziko pesa mob. So what I'm saying, inabidi natununua na tomato paste bana. Unachukua ugali na tomato paste. You survive. You of course yeah. Na kwenye pesa you need lazima tu ukopa na daka budget. Yeah. Unataka fare. Unataka pia na chakula ya lunch. Yeah. Bado pia unataka credit. Bado pia mrembo ako pale anakuambia ni aje oza. Yeah. I need something big. Yeah. Sasa utafanya ati bwana. And I like that point of ladies, whereby it's like we are acting as husbands before even become husbands, and that is really draining maybe boy child so much. I really fight for our boy child because I was in a certain conference, and one thing we said is we can only raise the boy child through having the men raising that boy child.
You know, uwezi ambia unajua kuna hii kitu siku hizi tunataka kuempower the boy child, but anaempoweriwa is getting empowered by women. So you are raising this boy child with that feminine kind of a life, so they are thinking from just a feminine perspective only. So how are we going, because when the girl child was aliamuliwa kureziwa, women did it and they actually stood for that. So I'm saying that I really fight for that, for a boy child to really get raised there. So we have that pressure whereby you find that we are expected to give a lot by women, and says the relationship, you cannot do a relationship if you don't have money. It is really very hard. I don't know, it's coming happen kwenu. Hata si not only ati kwa in relationship ama boys ati tuna expectiwa tufanye to deliver vitu mingi, si ati ni in relationship peke, hadi society, no. Like okay, ni poa as a man you are a provider. Absolutely. Na hii economy already hiyo ni pressure. Sasa unafaa kufikiria kununua shamba. Sasa hii hata kakuota hata kama ni huku ndani Kajiado ama wapi ni do. So saizi yenye kidogo ni kama tusipoangalia vizuri, like we need people when you're men to guide the boy child, because wao wanajua especially wale wenye washa make it in the industry, wanakuonyesha ni aje, this is how you save, this is how you do things, no. This is how you plan your finances. Hiyo itatusaidia sana. Okay, I think that's a very good solution. What do you think, Kaloki? According to me, once you know you are a boy, ushazaliwa wewe ni kijana, you should know that you are the right. Wewe ndio na mlango na familia yenu. Kwanza ndio ikam na kumake na the matter was you are the first born. Hadi maisha hadi nipande aje, it is a must. You have to deliver. You have the family, you have the people around you, the wanakuangalia. Lazima no make everything is going well. Even if na kunakaa aje, it is a must. It doesn't matter how the life it is. Ataka ni job gani atumepatiwa. Hadi mimi kunyambia ati nifunguanisha hapa ati na lori hapa. Bro, uko na connections. I will. Man. Unawekanga details. Patel. YouTube. Hadi pia mimi kunyambia story ati ya Python. Ai bro, man. You also there. Na 2 hours Sasa usiku. Wewe nipe job tu. Bora tu unitumie tu ya ni cabbage. Yes. Ya cabbage tu ndio na muhimu sana. Na kwa vile mama there anangojea tu umtumie kitu. Si ndio? Your dad maybe. Your sibling, let's say that. Si ndio? Na bado pia pale hivyo bado usisahau bado pia na rent inakuja. Na kuna ule mwingine anasema men without money are dogs. Kuna huyo anasema hivyo. Acha tubweke. We are ready to weka. Unajua mimi shida mimi upata ni wewe unataka pesa yenye wewe mwenyewe huna. Of course, yenye hadi you want to try to kuingia kwa V8 na kwanza baba yako. Unitusi kwa sababu ya pesa yangu. Imagine. Wacha tubweke. Sasa imagine daytime umeenda huko umengangana, umepata like let's say like 500. Usiku bado pia uko hapo unangangana. Unaendelea na kuandikia na mwana, unangoja nipatie example. Unaendelea na kuandikia na a student wanze tu na kazi. Yani unajaribu kufanya kitu. Unafanya kitu like na mtu ako pale anangoja tumwambie niaje. Hello, niaje? So nitumie pesa ati ya kwenda sijui ati salon. Salon. There's a friend I was talking to him yesterday, and he was telling me that his ladies are complaining. His ladies, ladies. Imagine. African men are polygamous. Of course, African men are polygamous. Okay. Kama simu Afrika. Utaisho utafanya niachwe. Unafukuza zalala kwangu sasa. So one thing he was telling me that a lady was telling him that he's not giving him attention, pay them attention. And when alifuatilia kadigin akapata attention, kumbe vocabulary ya pesa ili change. Attention yenye mnajua wenye mlifunza kwa dictionary au kwa Oxford pale Britain, that one ilibadilika. Yes, attention is money. Money. If you are giving money, that is attention. That is pure attention. That's what ladies are defining attention nowadays. Unasema na allowance yake like na katip.
Yes. A small tip. Yes, if you want me to call you, you call after umetuma 3k. Na after confirming. Yeah, nimesikia receive. That is attention. Now you can now call. Now, yes. My lord. So I don't know people how you're thinking about that point. Watu wamesubscribe hii channel ni over 18. Yeah, they are above 18, all of them. Yes, but also children watch. Children watch. I am also children. I hope ni about 18. I think kuna pressure zingine unnecessary. Unaona saizi kuna 12 dimensions of wellness. Unaona kuna physical, emotional, financial wellness and all, ziko mingi. I think after hapo unaweza wapatia description pale. As a man, once mimi nikinotice your wewe attention yako ni hiyo do basi, ama you want what I can't give you, then mimi niko na intelligence ya kujua this is not where I'm supposed to be, so nitatoka. Kama hatujengi pamoja, then usibomoe kenye ujengi. So kama unajua lazima uje what do you want in a relationship. So once ukiona what you want haiendani na your partner, then I think ni poa tu, you just remain friends. In short, you're saying that we should set objectives as we do this relationship. We should know. As in, unajua venye nani anasema mfasa like anasema we are here atusaidiane. Hakuna venye inaweza beba na mzigo yote na wewe tu uko hapo. Kwani yako inaenda wapi? I'm receiving. Si I'm a receiver. Okay. Sasa ikienda hapo inaenda. Kuna kitu kingine yenye ina breaking marriages ama dating inakuwa ngumu kwa sababu unaona kuna hii story ya 50-50. Sikatai, supposed to be there. But see in terms of wewe ukiosha vyombo, mimi naosha nguo ama nini. Unaona 50-50 in terms of I'll provide. Take care of the house. Unaona I'll do this. Chukua pride na kenye unafanya. Yes. As a woman, kama unajua wewe you are a woman, kuosha vyombo, kuosha nguo, it's not something ati ni kandamizwa, unaona. You're supposed to take pride in it. Vile mimi pia nachukua pride nikilipa rent, nikiprovide food. That's what we call 50-50. Unaona? So kama tusaidiani in terms of how we are going to live together. Wewe unataka mimi niamke, watoto wako hapa, nioshe nyumba, nioshe vyombo, just because ati leo ni Saturday, labda unataka kwenda sijui wapi. With you chilling with the girls. I have a question for you guys. I'm thinking about something I was thinking also about. I don't know. I wake up sometimes and like mmesema lazima ujitume. That's something mmesema hivyo. And my last guys waliniambia for the last show that lazima ujitume. But I don't know if you guys wake up and you like you don't want to do anything today. We unataka tu kulala the whole day. You don't want to do anything. Hata kama hiyo kazi unafanya unaidrag the whole day. So what's your secret about discipline and work? Tuanzie kwa Kaloki hapa. Ulisema unafanya kazi mingi, ulalangi, nafanya 24 hours. We start with you. Na wewe ni mkamba. Ana manipulate hadi time. Yes, night runner man. Hujasema vizuri. Hata wewe pia wewe ndakufukuza sasa. Hapa hajasema vizuri. Hata ni side na wewe sasa. Asana na Mufasa. Yes, what do you think? So umesema discipline. Yeah, discipline and work. How do you balance that? And when you wake up, you feeling like you don't want to work. What can you do? Mimi nijipate like nimeamka asubuhi na sasa kufanya kazi. Yeah. Sasa niko na pesa nyingi but kama sina, why should I sleep? Mbona niko like niko tu hapo. Si beta sasa nirudi huko na ushago nikalime. Yeah, but there are days you wake up and you're like you don't feel like that is your day. Hiyo si siku yako. How do you do that? Ina depend sana. It depends sana. Because basically sasa ikianza na kupatia story yangu unaweza yani like unaweza ichukulia like ikue ni kama ni wewe. Yeah. Na kwa saa nyingine unajua saa nyingine unaweza amka hivyo ni upate like you have nothing. Una kitu ya
like ni ya kununua lunch hauna. Hauna kitu ya kutumia watu kwa nyumbani hauna, si ndio? Na for example na bado pia uko na biashara pale kana run. Then in that biashara so unapata like una some damages, yeah. Unajua na from the work nani atakol atakupigia kwambia boss ni aje. There's utakana katibu kiasi ndio unatorika hapa na kwenye biashara ndio iendelee hapa na kurani. Hauna do. Na friends sasa utafanya aje? Lazima ujikaze. Lazima ujikaze. Kama wewe ni mwanaume, venye tu mimi nilikwambia na kutoka show yanza. Kama unajua ulizaliwa ni kama ni mwanaume, lazima tu ujikaze. Kwa sababu hii mwanaume sasa ukilala, you are nothing. Angalia kwanza hii ni economy. Na kianga pale hadi unaanza na kujiuliza, Mungu, kwani mimi nilikosea wapi? Kwani ulichukua nyota yangu? In short, unaniambia niache ujinga, amko ufanye kazi. Failure. Amko ufanye kazi. Failure. Toka nje. Hakuna excuse, hakuna no time. Kitu unafaa kujua masaa hakuna. Masaa hakuna. That's a really good point that mashida zinipe stress, zinipe push, niharakishe nifanye kazi. Yes, of course. Kwanza ndio no recover. Sina pesa ya mokoro, hauna. Fanya kazi. What do you think? Kwangu naweza sema hizo siku ziko hautawezi kosa. Once in a while utapatana nazo. So, maybe job unafanya ubambiki nayo, maybe unabambika na job but the pay haiko sawa, working conditions haziko sawa. So ni vitu naweza relate nazo. Na si ati nasema kazi penye niko pabaya. Usiseme hivyo we. Niko za msinivute. We, msinivute. But all we need to do ni resilience, vile tu nilisema. Lazima upush, lazima as a boy child, lazima ukue tu solid, lazima ugrind because you are a provider. Hatujaumbwa kupewa, tumeumbwa kutafuta. Go out there and search, unaona. So kienda sema ni hizo times ziko, lakini kitu muhimu ni what do you do after those times. Nimeamka asubuhi nimesikia iwezi, lakini najua rent lazima, food lazima. So amka, enda piga shughuli, kama na do. Then ikiwezekana tafuta kenye unapenda kufanya, soma part time, kani usiku fanya, kani online kitu inaweza fanyika online fanya, so that ukimaliza tafuta job ya kitu unapenda, hii yenye unaona ni kama ikufurahishi, unaweza achana nayo, iongezwe kwa CV, then you push. I like the way you are saying it is about pushing every day, pushing, waking up every day. Unakumbuka mashida zenye uko nazo, wake up and grind. Yes, no giving up. There's a time Prime Minister wa UK ashisema hiyo kitu, by the way ashitoa speech mzima akasema never ever give up. Just that he said that these lives you can't give up. We only have one life, imagine. Unajua kuna kitu Obama alisema na watu wa bangi uitumia pia. Alisema ukiamka asubuhi upate uko na shida nyingi, fanya hivi, chukua hizo shida zako, zifinye, chukua karatasi, ziweke ndani, kunja vizuri, washa. Sasa shida ziende. Lakini mimi sijaambia mtu afanye kitu yoyote. Lakini chukua shida zako, ziweke pamoja, zikunje, zichome, ziishe. Unasikia vile anasema? Unasikia ati sasa kama demu yako ni shida. Kama demu yako ni shida, haja insight watu, lakini amefanya kusema. Haja insight mse. Yeah, but thank you so much. I know we cannot talk a lot in this one, and you know my show is only one episode. I wish I could take an hour talking about these things. We want to empower the boy child. We really want to empower the boy child. And if you have a boy child out there, mwenye kakijana kadogo anataka kusapotiwa, do whatever you can do. Do whatever you can do. Even if it's telling them one word, just empower them. So, last words. Chochote kenye unafikiria kwa kichwa yako, hata kama unasema you want to kwenda State House, naweza kufanyia connections. Nataka vijana wote wajue. This is one of those channels zenye zitakuconvert from a boy to a man. So basically with Paul's power na crew yake, you'll be able to become a man.
through the channels hapa, through all the things zenye zinawekwa. So hata kama we ni a lady or or a boy, kila gender, si ndio? Yeah. Karibuni kwa hii show. This is where you can learn na utajiempower with a lot of things. Na muendelee kuwatch. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Kaloki, the Kaloki. Yes. So basically sasa hii show ya Apple, this is why unaweza pata everything. Like a boy child bado pia na girl child bado pia, like unaweza pata something that inaweza na mtu kwenye place like, All round. Yeah, hivyo sasa. So the thing is, don't give up. Just continue pushing forward, uangalie mbele, just focus on maisha yako. Usiangalie na mtu mwingine penye maisha yake na venye inakaa. Just wewe tukaa na design yako. Kama maisha yako ni ya kuchuza hapa na pale, unataka na hii, wewe chukua hiyo. Bora tu nikuwe tu na mtu kwenye life yako. So nikimalizia, don't forget to subscribe. Sindio? Yes. So we singojee na show nyingine. Yes. Thank you so much. Maybe the last thing, maybe Paul unaweza fikiria one of these times. Yes. You put your number so that the boy child ama the girl child mwenye ana watch na akona issues anaweza taka kukureach. Yes. You're a counselor, anaweza kureach out na unaweza msaidia from anywhere you are. By the way. Thank you so much. Sikuwa nimewaambia wa advertise, but they have done some good job for me. I really appreciate that so much. I really appreciate it so much that they have done it for me. So someone out there feels like they want to give up. Don't give up. They've said it again and again. Do not give up. Do not touch that button written give up. Don't do that. Don't do that. I've been watching a lot of podcasts here and there. There's one word which has always been coming from those podcasts nimekuwa nikiwatch the last 1 week. Gratitude. Always be grateful with everything that you have around you. When you wake up, the first thing you do, be grateful. Be grateful for waking up. That's the first thing. That's the first thing. And there's someone who ever said that if you have woken up, it means that God has not finished your job. He has not finished your job, ama his job on you. So keep grinding, do something, and keep doing whatever you do out there. Yeah. So the last word before I go, do me that favor again. Finger your subscription button. Just subscribe, please. Yeah. That subscription button will change a lot in my show, and this simplicity, all of it, will always see it, and we'll always see classic things from the subscription that you do there. So before I go, when you are a child, someone had to take a lot, had to do a lot for them to make you sad. Now you're an adult. Someone has to do a lot to make you happy. What happened? Thank you so much. It's Paul Ndilo, Post Power Pie.